କହିକିରି ଇଏ ତରବରରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି କହିବ ଏ ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି ସେ ଭିତରେ ଆଉ ମତେ ଖୋଜି ପାରିଲୁନି ତୁ ହାରିଗଲୁ ତାକୁ କହିବ। ଆଉ କହିବ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଥିଲା କହିବ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟାର ନାଁଟା କହିବ ସିଏ ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବୋଲୁ ସିଏ କହିଲା ସିଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ। ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ଯିଏ ମିଳିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଇଏ ମାନେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ମନେ ରହିଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି କାର ଅଛି ବୋଲି କିଏ ସେୟାର କରିଗଲେ ବେଟର ହବ। ମୁଁ କହିବି 7th କ୍ଲାସରେ ପିକନିକ ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ପିକନିକ ଚାଲିଛି ଆମର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି ଅଛ ତ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି ତ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ପିକନିକ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି 5-6 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଏରିଆ ପିକନିକ ଚାଲିଛି ମଝିରେ କଣ ହେଲା ସବୁତିକ ଝିଅ ପିଲା ଚିଲେଇକି ଦୌଡିକି ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ କଣ ହେଲା କେହି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଯେମିତି ପଚାରା ହେଲା ଜଣେ କହିଲା ସେଠି ଭାଲୁ ଅଛି। ଭାଲୁ କୁଆଡେ ଆସିଲା ଏ ଏରିଆକୁ ତାପରେ ଏଠୁ ପଚାରି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗଟେ ସିଏ ଗୋଟେ କୁକୁରର ପଞ୍ଜା ଦେଖେଇକି କହୁଛି ଏଇଟା ଭାଲୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକି ଭଗେଇ ଦେଇଛି। କୁକୁରର ପଞ୍ଝା ଦେଖେଇକି ଭାଲୁ ବୋଲି କହିଦେଲା କହିକି ପୁଣି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକି ଭଗେଇ ଦେଇଛି ଏରିଆରେ। କୁକୁରର ପଞ୍ଝା ଭାଲୁ କୁଆଡୁ ହେଲା? ଆରେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ରିଅଲ ହରର। ହଁ ଭାଇ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରିରେ ଏତିକି ହରର ହେଇପାରିବ ହେଲା। ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଏତିକି ହରର ମିଳିବ ଆଠୁ ବେଶୀ ଆଉ ହରର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନି ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି। ଆଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଫାଣ୍ଟାସି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ନା। ଆଉ କଣ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରିରେ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଇଏ କହିବି ନା ଲାଷ୍ଟ କଣ? ଟୁଇଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଟୁଇଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏ ଭାଇ ଏଡା ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ବିଲିଭ୍ ହେଲେ କରିପାରିଲିନି। ଶୁଣୁନ ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ରିଅଲ ହରର ଥିଲା ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯେ ସେ ଝିଅ ପିଲା ଯାକ ଏଡେ ବୁଦ୍ଧୁ ସେମାନେ କୁକୁରର ପଞ୍ଝା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇଟା ଭାଲୁର ବୋଲି ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଏଜୁକେସନର ସବୁଠୁ ବଡ ହରର। ହଁ ବ୍ରୋ ସେ ଚା କପ୍ 2ଟା ଧରି ଓମେନ ବୋଲି କହି ହସି ଦିଅ ଟିକେ। ଗୁଡ ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇ ତମେ ଏତେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛ ତମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟୋରି ରହିବା କଥା। ଭାଇ ଶୁଣ ଯଦି ଘୋଷ୍ଟ ମିଶୁଥିବ କି କଣ ହଉଥିବ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତ 3 ଆଡୁ 3 କବାଟ ଦେଇକି ଶୋଉଥିବି ହେଲା ହଁ ଘୋଷ୍ଟ ବୋଲେ ରାତିରେ ଖାଲି ଟପ୍ ଟପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଘୋଷ୍ଟ ମଗେଇଥିବି ଘୋଷ୍ଟ ବି କହିବନି ମତେ ଏଇ ନଜର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଘୋଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଖିବ ମାନେ ସରିଲା ମତେ ଆଉ ଦେଖିବାର ନାହିଁ କିଛି କହିବ। ବୁଝିଲୁନି ତୁ କଣ କହୁଛୁ? କେତେ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଲକି ତମେ ମାନେ ପୁରା ଆଉଟ ଅଫ ଦ ୱେ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ଆଡେ ପଳେଇଲଣି। ହୋଟେଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଲଗା ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଘୋଷ୍ଟ ଆଣି ସାରିଛି ଆଉ ମରିଚି ଘୋଷ୍ଟ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ସୁମିତ ଭାଇ ବଲିଉଡର ତ ଯୋଉ ମୁଭିରେ ହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଘୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତମେ କୋଉଟା ଦେଖୁଛ? ସେଇଟା ଘୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜନରା ହିଁ ଅଲଗା ପୁରା। ଆମର ଏଇଠି ରାୟଗଡା ଜୟପୁରରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁ ଘୋଷ୍ଟ ଇଏରେ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉ ଯାହା ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ବିଶୁଡା ଗୁଡାକ ଆମା ଆପା କରିକି ଇଡଲି ଖାଇଥାଉଛନ୍ତି ସେଇଆ କାହିଁ ଘୋଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। Mr. Sambita, hello. Mr. Sambita, are you referring to the genre being erotica? hentai जापानीज होटल ହେଇଗଲେ
ନାଇଁ ମାନେ ସ୍ଟୋରି ମାନେ ବହୁତ କଣ ସ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମମତାଜ? ହରର ସ୍ଟୋରି ଜଏନ ନାହିଁ। କରିବ ହେଲେ ଆସ ମମତାଜ, ଜଏନ ଆମର କରିବ ସବୁ ହେଲେ ମଜା ଡିସ୍କର୍ଡ ରେ ମସ୍ତି ସ୍ଟୋରି। ଗପ। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଏବେ ହେଲେ ତମେ ଜିତୁର କଲ୍ କରିବ। ମୋର ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଜଏନ ଲାଇଫ, କରିବାକୁ ତମର ଚାହୁଁଛ କି ହଷ୍ଟେଲ କିଛି? ଲାଇଫ ଯଦି ହବ ଷ୍ଟୋରି ଗଦା ଗଦା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଜଏନ କରିବ, ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଫୋରି ଥିବ ହଁ ହେଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇବି ସେଇଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଅଲଗା। ନନ୍ଦିନୀ ବେହେରା, ହାଏ ଏବ୍ରୋ ହାଏ ତମେ ନନ୍ଦିନୀ। ବହୁତ ଯାକ ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ କିଛି ଦେଖିଛ ଅଛି ପରା ଷ୍ଟୋରି? ନାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ନାଇଁ ସବୁ ଦିଶୁଛି। କଣ କଣ ଦିଶୁଛି ସେଟା ସବୁ? ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ପଡକାଷ୍ଟ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ କହୁଛି ହାଏ। ନା। ବାଦଲ ଡେଲି ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ କହିବୁନି କି ମିଶେଇ ଆସିବ ଗୋଟେ ବୋଲି ନୂଆ ବାଦଲ? ବନେଇ କିଛି କହିବେ। ଜଏନ करे, ଜଏନ करे, ଜଲ୍ଦି ଜଏନ करे। ସବୁ ମୋର ଯାକ ଏତେ ମିଶେଇ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଜଏନ ଏଇଟା କରେ ନୂଆ ଭୂତ ବନେଇ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ। ଆଜି। ଆଜି ପୁରା ଶୁଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ହରର କଥା ଷ୍ଟୋରି। ହଉଛି କଣ ବୋଲେ ଏକେଲା ରହୁଛୁ, ମୁଁ ଡର ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଏକଲା ପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଡକାଷ୍ଟ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ଶୁଣିବାକୁ। ହେତୁ ରଖିବ ହେଲେ ବିଜାରିଆ। ଆସେ ଆସେ, ଯଦି ଶୁଣିକିରି ମୋ କାଢିଦାର ଅଛି ଫାଇଲରେ ଅଛି। କାନରୁ। ମନେ ଓକେ, ତୁ ରହିଗଲା ଯୋଉଥିରେ ବୋଲେ ଜଏନ କରେ ଆସେ। ରାତିରେ ଯୋଉ ମତେ 2ଟା ବେଳକୁ ମମତାଜ ନିଦଟା ଷ୍ଟୋରି ଭାଙ୍ଗୁନି, ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କହିବ ରୁମ କି ଯାକ କିଛି? ମୁତିକି ମୁଁ ବାଥରୁମ ଯାଇପାରିବି। ନନ୍ଦିନୀ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କି? ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବୁ କି? ମୁଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁ, ଜଗିଛୁ ରଖୁଛି 8-9 ଜଣ। ବାହାରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଏଇଥର ମତେ ରୁମ ରେ ମୁତିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ପାଣି ପିଇବା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ସମାନ ସକାଳେ କଥା ଉଁ, ରାତି ଅଧରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହୁଁ। ମୁଁ କହୁଛି ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, କୁହ। ଯାଇକି ହୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯାଅ, ଜମି ଯାଇକି ଧରିକି କାଥେଡ ହୁଁ। ଲଗେଇକି ମମତାଜ ଆସିବ କି? ବା ମୋ ବା କଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ ଅଛି ଷ୍ଟୋରି? ଏତେ ବାଦଲ ଷ୍ଟୋରି ଏମିତିଆ ଅଛି ହେଲେ ଆସ। ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିଲୁ। କହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଓକେ, ହଉ ୟାଠୁ ଠିକ ଆଉ ଅଛି। ଲେଜିଟ୍ ଡନ୍ ଡନ୍। ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ। ବାଦଲ 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 ପାଖରେ ପୁଣି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି କହୁଛି। ବାଦଲ ପାଖରେ କାଇଁ ଷ୍ଟୋରି କୁଆଡେ ଅଛି। ଡାକ ଆରେ ରହ, ଆସିବ କୁଆଡେ ଷ୍ଟୋରି ଗଲା ଆସିବ। ସେ? ଡାକ। ଜଏନ ହେଇନି କଣ ବିଷୟ? ସେଇଟା ପାଇଁ ହଁ ବାଦଲ ଜଏନ ହେଇନି ବାଦଲ ସହିତ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଦଲ ଏବେର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ନା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ନା ଏବେର ଷ୍ଟୋରି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ, ମମତାଜ କାରଣ ସେ ଲିଙ୍କ ପୁରା ପଠଉଛି, ତମେ ଅଲଗା ଜଏନ କର। ଦୁନିଆରେ ଥାଉଛି ନା। ଡିସ୍କର୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଲିଙ୍କ ପଠଉଛି, ହୁଁ ଜଏନ ହୁଁ କର। ତମେ ଆସ, ଷ୍ଟୋରି କହିବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବେ ହେଲା। କହିଲାନି ମୁଁ ଏ ଗୋଲକ ଲିଙ୍କ ଏବେ। ପଠଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ହେଲା। ଜଏନ କର ଆସିକି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ବାଦଲ ଆସିନି ଆସିବ। ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ବି ଆସିବ, ମମତାଜ କହିକିରି। ତା ପାଖରେ ବି ପିଲାଦିନର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, 2006-07 ର ହେଲା। ପୁଅ ତାକୁ ନା ଲିଙ୍କ ଝିଅ ପଠଉଛି। ମମତାଜ? ମମତାଜ ପୁଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍। ଆସୁ ତାକୁ ଦଉଛି, ବୁଲେଇକି ଦଉଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ର। ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ତାର ପିଲାଦିନ ଷ୍ଟୋରି। ସୋ ସୋ ଗାଇଜ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ ଜିତୁ ଭାଇ, ଫାଇନାଲି ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ବନଉଛନ୍ତି। ଜିତୁ ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ୟୁ। ଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ମମତାଜ କହିଲା ଆଗରୁ ମାନେ ସବୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ? नहीं फास्ट फॉर सह ଅଛି ନା ମାଇଣ୍ଡ କୁ ପୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିତୁ ଭାଇ ନା ସେ ହଁ ହଁ ଛାଡ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ। ଓକେ ଜିତୁ ସରି ଭାଇ ସରି। ରେପୁଟେସନ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ। ଜିତୁ ଭାଇ କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାମ ଆସୁଛି ବୋଲି ପଚାରିବ ପୁଅ ନା ଝିଅ ବୋଲି। ରାମ ବୋଲେ ରାମା ବୋଲି still କହିଦବ still ତମେ, ନାଇଁ କି? still ପଚରା ପୁଅ ନା ଝିଅ ବୋଲି। କଣ? କଣ ଲେଖିଲା? ଧନକୁ କାଢେ ନ କଣ? ଆଉ ହରର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ସବୁଠୁ କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ଲେଖୁଛୁ? ବାଦଲ ଆସୁନୁ, ଷ୍ଟୋରି ପକଉଛି, ଆସେ ଜଲ୍ଦି। ଇଏରେ କହିବୁ। ଓଏ କଣ ମ୍ୟୁଟ। କହିଲୁ? ଶୋଇପଡିଲାଣି। କହ। ରାମ କୁଆଡେ ଗଲା? ରାମ କଲ୍ ଟା କରିବା। ରାମ ଟିକେ କାମ କରିକିରି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି। ସେ କେତେବେଳେ କାମ କରୁନି ମତେ କହିଲେ। ସେ ନାଇଁ କା ଆସୁଛି ସେ ଆସୁଛି। ଅପେକ୍ଷା। କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ହରର ଷ୍ଟୋରି କିଏ କହିପାରିବ ନା କଣ? ହରର ବାଦଲ କହିବ ବୋଲି ନାଇଁ କହୁଥିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ମମତାଜ କହିବାର ଆସିବ। ମାନେ ହୁଁ। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ହରର ଷ୍ଟୋରିରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କମନ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଯେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମିଶିକି ଯାଇଥିବେ ଚାଟ ରେ ବେଳରେ ସେ କହିଦଉଛି, ଶୁଣିଦେ। ମରିଯାଇଥିବ। ଆସବେ ଜଲ୍ଦି ଚାଟରେ ବାଲଟା କହୁ। ଏଇଟା ବହୁତ କମନ ହେଇଯାଇଛି ଏ ହଁ ଷ୍ଟୋରି। ଏଇଟା ମାନେ ହଁ ଟିପିକାଲ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡା ପ୍ରାୟ ସେଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ଜଏନ କରେ ହଁ ବାଦଲ ଜଏନ କରେ। କୁକୁ ଏଫଏମ ରେ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଲଗେଇ ଇଏ କରିଦିଅ, ପ୍ଲେ କରିଦିଅ ଏଠି। ଆମର ଆରେ ସବୁ ହଁ ଏଥିରେ ରେଡ ଅଛି ପଶିଛି। କଣ ଏଥିରେ ଅଛି ନା ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିବ ଭିଡିଓ କିଛି। ମୁଁ କରୁଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେୟା। ହଁ ରେଡ କରାହେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରା, ସେୟାର ଭୂତ କରିପାରିବ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ସବୁ ଆଜି କରିପାରିବ। ରେଡ କରାହେଇଛି। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଚାଲିଛି ହରର ଷ୍ଟୋରି ଓକେ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ କରିବାଟା ହଉଛି ଶୁଣିବାଟା ହରର ଷ୍ଟୋରି ସବୁଠୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡ କରାହେଇଛି ଆଜି। ଝକାସ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣିବାଟା ଟିକେ ଏଆଡେ ମାନେ ପିଙ୍କ ରେଡ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଇଫେକ୍ଟ ବି ଥିବାର ଅଛି। ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ। ଖାଲି ନର୍ମାଲ କେମିତି କହୁଥିବ ବୋଲେ ବି ଏତେ ଲାଗିବନି। ଶୁଣିଲେ
ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତାଜ ତମେ କଣ ହେଲା ତମର? ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବି ତମକୁ କୁହାହବ ତମେ ସବୁଠୁ ତାର ସ୍କେରିଏଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଇମାଜିନ କରିବ ତ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ ସେଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି କିଏ ଯଦି କହିଲା ଚାଲିଛି। ତମେ ଶୁଣିବ ବୋଲେ ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ହରର ଆଉ କୋଉଟା ଥାଏ। ହଁ ମାନେ ସେଇଟା କହୁଛି ପରା ମାନେ ଏଇଥିରେ ତମକୁ କଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ତମେ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉଟା ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୁଣିଲେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଇମାଜିନ କରୁଛ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହେଇଥିବ। କାଲି ଯେମିତି ତମେ କହିଲ ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଲଗା ମାନେ ମୁଁ ଅଲଗା ଇମାଜିନ କରୁଥିବି, ବେଣୁ ଅଲଗା ଇମାଜିନ କରୁଥିବ, ଧନ ଅଲଗା ଇମାଜିନ କରୁଥିବ। ସେଇ ଟାଇପ ର ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇ କଣ ମିସ୍ କଲେ ସେଇଟା, ଜିତୁ ଭାଇ ବଡ ବଡ ମିସ୍ କଲ ସେଇଟା। କାଲିଟା ତ କାଲି ତମେ କହିଦେଲ ତରତର ହେଇରେ, ଆଉ କାଲିଟା ଆଜି କହିଥାନ୍ତ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଜାଣିଥିଲା। ତମେ ଏବେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଦୂରେ ବାହାଘର କଥା ଏଠି କଣ ଡିସ୍କସନ ଲିଙ୍କ ପଡୁନି, ଏଇଟା ଭୂତ କୁହ ଷ୍ଟୋରି ପଡିଛି। କଣ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ହେଲେ କଣ ବାହାଘର କଥା ପଚାରୁଛି ଏଠି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ। କଣ ରିପିଟ କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉଥରେ ଦେଖାଉଛି ଲକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ମାନେ ନା ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ହଉନି, ମାନେ ତୁ ଯଦି କରିବୁ ବୋଲେ ସେଇଟା ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲେ ହେଇଯିବ। ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ତ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ୱାଚ୍ ଟୁଗେଦର ପଢୁଛି ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କଣ ଏଇଥିର ଅଛି କହ। ଆଚ୍ଛା ଆସିପାରେ ଦେଖିଆ। ହଣ୍ଟେଡ ଟ୍ରେନ, ଭୂତିଆ ଟ୍ରେନ। चलो ट्रेन 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 सुनिए 9 मिनट लेट्स सी। ए मुर्गनाथ मुर्गनाथ हाँ मुर्गनाथ ଯେ ଆମ କଣ ଏଟାରେ? ମୋବାଇଲରେ ଏଥର ନାଇଁ ନାହିଁ ୱାଚ୍ ମୋବାଇଲରେ ତ ଟୁଗେଦର ତମେ ଦେଖଉନି, ଦେଖିପାରିବନି। ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲରେ ତ ଜଏନିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉନି। ଏଟା କଣ अच्छा ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପ୍ଲେ ହେଇଛି କି? ଗଟ୍ ଇଟ୍। अच्छा रो ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ ମତେ ଏବେ କରୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଁ ସେୟାର ଏବେ ଯଦି କରୁଛି। ଏଟା ମୁଁ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଏରେ ସେୟାର କହିବି କଲେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବ ଫାଇକ୍ ନା। ବାଜିଯିବ କି? କାଲି କପିରାଇଟ୍ ଲକି ଲାଗିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେମିତି ସେୟାର ଭାଇ। ସେୟାର କଲେ ଅଡିଓ ଆସିବ କି? ଏ କପିରାଇଟ୍ ହଁ ଲାଗିବନି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମତେ। ସେୟାର କଲେ ଶଳା ତତେ ଏମିତିଆ କପିରାଇଟ୍ କଥା କପିରାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଲାଗିବ। ଏ ତମେ ଭାଇ କଣ ପ୍ଲିଜ ବ୍ଲର କାଟି ମାରିବ। କଥା ହଉଛି ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଏକ୍ସିଟ୍ ହେଇଗଲି। କପିରାଇଟ୍ ଦୂରରେ କଥା, ତ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ପଡିଛି। କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଫେମସ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା ଆକା ଯେ। ଭାଇ ଏତେ ଦର୍ଦନାକ ଲକି ପୁରା କାଟି ପକେଇଲ ତମେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ वन जनरल स्मूदर वीडियो ओके गो लाइव ଦେଖିଲ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ସ୍ଲୋ ହବ ଆଉ। ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖାଉଛି। ସେୟାର ୱିଥ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ କଲ ନା ଧନ, ସେୟାର ୱିଥ ସାଉଣ୍ଡ କଲ ନା? ଏଇଥିରେ ଅପସନ ନାହିଁ ସାର୍ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ ହେଲା। ହେଲେ ନା ମୁଁ ଅଛି କଣ ସେୟାର ୱିଥ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଅପସନ କଣ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଦେବି କି ନା କଣ ବାଜିଯିବ ମତେ କୁହ ବୋଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଇଦିଅ, ତମକୁ ବାଜିଲେ ହେଲେ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ତମେ ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ର ଦଉଛି କଣଟା ହଉଛି ଦଉଛି ତାହେଲେ। ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଛୁ କଣ ସେଟାକୁ ଦଉଛି? ତୋର ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଧନଞ୍ଜୟ ନୂଆ ଲାପଟପ୍ କିଣିଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଂଗ୍ରାଟ କଂଗ୍ରାଟ। ହଁ କି ବା ଏ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ ଯେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କରୁଛ ବୋଲି ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ। ବିୟର ବାଇସେସ ଶୁଣିଆ ନାଇଁ। Let's see 3DL hot that will mind fuck. Yeah, we need mind fuck. ଅଡିଓ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ କହିବ ଟିକେ? ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ ଧନ, ଏଇଟା କାଟିଦିଅ। ମୁଁ କହୁଛି ଲଗ ଶୁଣ କାଟୁନ ଏଇଟା। ହଁ ନାଇଁ ଅଡିଓ ଆସୁନି। ଯେ ଯେ ମତେ କୁହ ଅଡିଓ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଅଡିଓ ଆସୁଛି ନାଇଁ ତ। ଅଡିଓ ନାଇଁ ଆସୁନି। ଆସୁନି। ନା ଅଡିଓ ଆସୁନି। ଖାଲି ସେୟାର ଖାଲି ଶୁଣ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର। ନାଇଁ ସେୟାର ୱିଥ ଅଡିଓ ଅପସନ ଅଛି ବ୍ରୋ। ଅପସନ କରୁନ, କ୍ଲିକ୍ କରୁନ, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କାଟିକି ଆଉଥରେ କର। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓକେ। ସେୟାର ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଅପସନ ଆସୁଛି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍। ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଆସିଲେ ଖାଲି ଦେଖଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱାନ୍ ଦେନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ତଳେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ବକ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି ସେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଡିଓ। ନୋପ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଜୁମ୍ ବ୍ରୋ। ମତେ ଦେଖୁଥିଲା।
Sound may not be, अच्छा लिखा है sound may not be available while sharing on device. Change applications ମୁଁ select କରୁଛି. Suppose ଦେଖିଲ ଏବେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲ ଅଡିଓ ଆସୁଛି। ଅଡିଓ ଆସୁଛି ହଁ ଆସିଲା। ଓକେ ତ ଫିଚର ଦେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ହିଁ ସେୟାର କଲେ ଯାଇକି ହବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ହଁ କୁହ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ କୌତୁକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ତ? ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଓଭର। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟାର ହଁ ତମେ ମାନ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ ମାର ଦେଖେଇଦ। ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଅଛି ହେଲା। ସୋ ଗାଇଜ ସବୁ ଟାଇପ ସୋ ଏକ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସୋ ଗାଇଜ କାଲିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୁର୍ତେ ଘୁର୍ତେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆନ୍ସର ଦଉନଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ନାଇଁ ଏ ଭିତରେ ମିଳିବନି ତମକୁ ସେଟା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଟୁ I'm that protective of my source. Yeah, I'm that protective of my sources. ଲକି ତାଙ୍କ ସୋର୍ସ କୁ Hello. କେବେ Yes, yes. ବଡ କର, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ବଡ କର खुफिया सोर्स ରୁ ମିଳିଥିଲା। what do you think it is bro ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, Full screen. କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେ କରୁନ। ପ୍ଲେ କରି ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍। okay Hello and Yeah. welcome to a brand new property. This one is called ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ ହରର ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ବ୍ରୋ। This is an ଏଇଟା ନାଇଁ, improvised. ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୋଭଟା, ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୋଭଟା। ତାର ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ ର ଗୋଟେ ଇଏଟା ଅଛି। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କାଢ ମୁଁ କହିବି ଆର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କାଢ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ this is the playlist bro yeah ଆରେ ବ୍ରୋ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ। ହଁ Okay. କ୍ଲିକ୍ କର। ଏଇଥିରେ ତାର ପୁରା ଗଦା ହେଇଛି। ଆ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିର ତମକୁ ଟାଇଟଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟୋରି ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ସେଇଟା ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆର ଷ୍ଟୋରି ଭଲ କହୁଛି ଇଏ। You know my kind of guy. okay ଦେବେନ୍ଦ୍ର part 2 okay ବାସ୍ କୋଡା ଲୋକ କର, ଯୋଡା ବି କରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିବ ଆର so ଷ୍ଟୋରି। let's see fake taxi how to steal a taxi Then try it. ବାଜୁ 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 କୋଡା ଆର Hello ଭଲ and ଥିବ welcome କଣ ନା to କଣ ଭଲ। another episode of Second Hand Stories. This is a place where I tell you stories. What kind? Well, histories, mysteries, and unbelievers. ମତେ ଯଦି ବାଜିଲା କଣ ହେଲେ Today's ଟିକେ story ସମ୍ଭାଳି is ଦବ। a ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ମତେ କିଛି ବାଜିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି? କପିରାଇଟ୍ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଯେ କରିଦେଇଛି ତ। ଯେ ଜଣେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଯେ ଶୁଣୁନ ଜିତେ ତମର କେତିକି ଲସ୍ ହେଲା ମତେ କହିବ, ମୁଁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ଲେ କର ବହୁତ crime story. It has a lot of adventure. ଯୋଉ ଲସ୍ ଟା ଦେଖେଇବ ତମେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ହଁ ତାର ସେଠି କେତେ ଯୋଉ କେତେ ବିଲ୍ ସହିତ ବିଲ୍ ସହିତ ତ ବିଲ୍ ସହିତ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି? 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଏ Lot of action କ୍ଲାସ ଟା ଶୁଣେ ଗୋଟେ and କହିଲେ thrills. ସେ But ସେମାନେ it ସବସ୍କ୍ରାଇବ also କରିଦେବେ। has a huge slice of warmth. You'll find out at the end. So here's how it goes. Our story begins with a taxi driver. He is 74-year-old. पहले ये चीज को देख लो शुड हैव सेड नहीं जाएगा ଯିଏ ଇଂଲିଶ ରେ ପଜ କର ଜିତୁ ଭାଇ ଇଂଲିଶ ରେ ଚଳିବ ତ, ମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନାହିଁ ତ? କୋଉଟା ଇଂଲିଶ ରେ ଇଏ ଇଂଲିଶ ରେ କହିବ କେତେ ମାନେ ଅଳ୍ପ Subtitle ଦେଇଛି। ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି ୱାର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ସେ ଇଂଲିଶ ରେ ହିଁ ସେ ନାରେଟ କରିବ। ପଜ और सबटाइटल ଦେଇଛି ତ ପଜ ମାରିବା ହଁ ପାଇଁ ହଁ ଅପସନ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ପଜ ମାରିକି ସବଟାଇଟଲ ପଢି। ତାହେଲେ ୱାଚ୍ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବା ଚାଲ ତାହେଲେ ଡିସ୍କର୍ଡ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଚ୍ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବା ଲୋକ ତମକୁ ସବୁ ଲୋଡା ପ୍ଲେ କର ଏ ଗାଳି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ୟାର ଇଂଲିଶ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝା ପଡୁଛି। ତମେ ଦେଖ ନା, ଗୋଟେ ଥର ଦେଖ, ନ ବୁଝା ଚାଲ ପଡିଲେ ଚାଲ କହିବ ଚାଲ ତମେ। ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ଏତେ ସିରିଜ ଦେଖେଇଛି କଣ ମାଳେ ଆଉ କିରେ? Long Ma. He is a Vietnamese man who drives his taxi in America. And the taxi he drives is a beat up Honda Civic. Now, Long Ma used to advertise Play ତ କର। his services in Vietnam. କଣ କରିବି ପ୍ଲେ ହେଇଗଲାଣି ତମ କାହିଁରେ ଶୁଣୁଛ ମତେ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି ତତେ କାହାକୁ ଶୁଭା 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 ହଉଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ତାପରେ ଡିସ୍କର୍ଡ କୁ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଡିସ୍କର୍ଡ କାହିଁରେ ଶୁଣିଲେ ଜେନେରାଲ ଡିସ୍କର୍ଡ କୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ
ସେ ଲାଇଭ ଛାଡିଛି ବୋଲି ଦେଖେଇଥିବ ଦେଖେ। ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଆଉଛି ଆମର କିଏ କିଏ କଲ୍ ରେ ଅଛି ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ବିଜୟ ଆସେ। ଜୟ ବୟ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରେ। ହଁ ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ହିଁ ଅଛି ସେଇଟା। ଆବେ ଜେନେରାଲ ନାଇଁ ୱାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖେ। ଏ ମୋବାଇଲରେ ଜଣା ପଡୁନି ଭଲସେ। ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲରେ ଇଏ ନାହିଁ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତାପରେ ଓପେନ ଡିସ୍କର୍ଡ ମାରେ। ଓପେନ ଡିସ୍କର୍ଡ ମାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଥିରେ ଥିବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦେଖେ କର୍ଣ୍ଣରରେ। ହଁ କଲିଙ୍ଗ ଗ୍ଲାଡିଏଟର ଜଏନ୍ ହେଲି। କଳିଙ୍ଗ ଗ୍ଲାଡିଏଟର ଜଏନ୍ ହେଲା କି ଜେନେରାଲ ଜଏନ୍ ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିବି? ହଁ ଜେନେରାଲ ରେ ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଟ୍ ଦେଖଉଛି ସେଟା ଲାଇଭ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ପୁରା ପେଜ ଓପେନ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଓପେନ ହଉ। ସେଇଟା ଦେନ୍ ହଁ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାର ସେଇଟା ଓପନ ହବ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତାର ଏଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲାଣି। ସେ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ କଟିଗଲା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ଜେନେରାଲ ଧନ ଆଉଥରେ ସେୟାର କର। ଲାଇଭ କଟିଗଲା କଣ? ହଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି ଦୁଷୁନଥିଲା ଆଉଥରେ କରିବ। ଆଉଥରେ ହବ ଆଉଥରେ ହବ। ଧନ ଆଉଥରେ ସେୟାର କରିବାରୁ। ଦେଖେଇଲା ଦେଖିଲା Language newspapers. ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭୁଛି? ଫଟୋ ଦେଖଉଛି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ହୁଁ। ଏଥିରୁ ଧନ ଲାଇଭ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍। ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ ଆରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଦେଖି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତ ଦେଖିବ। ହେଲା ହେଲା। ବାଦଲ ହଁ କିଏ ହଁ ୱାଚ୍ ବାଦଲ ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଟା? ହେଲା। ସୁଗର ଡଡି। ତ ନେଇକି ଏତେ ଗେମ୍ ହେଲା। ଖେଳୁଛୁ ତୁ ତତେ ଡିସ୍କର୍ଡ ଚଲେଇବାର ହଉନି କିରେ? ଛି। ଲଜ୍ଜା Due to some ଲଜ୍ଜା ଏଗୁଡା technical ସବୁ। problem ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖିପାରୁନି। Spoke any English in ମୋ this କ୍ଲିକ୍ house. କରିଛି ୱାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରୁଛି ବଟ୍ Refused ହଉନି। to seek out Vietnamese customers. ବ୍ରୋ ଏରା ବାଦଲର କର୍ପୋରେଟ ବାଦଲର ଟ୍ରିକ୍। ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହେଲା ହେଇଗଲା ବ୍ରୋ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲି। Of 20 ମୁଁ ସେଟା ବେକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। January 2016, he receives a phone call. It's from a man who says that he would like Longma to come pick them up and drop he and his friends off to his mom's house. Longma realizes that this is not going to take too much time, which is why he leaves the house dressed in his pajamas. He gets into his car and drives to the location. When he drives to the location, he finds 3 men, and immediately they strike him as being odd because these 3 men are of varying ages and they're all standing in extremely cold weather, not dressed for it. They're not wearing any winter clothes. He would realize much later that the names of these 3 men happen to be Bak Duong, who is 43. There's a 20-year-old man called Jonathan Tew and a 38-year-old man called Hossein Nairi. Longma stops the car and the 3 men pile in, and Bak Duang tells him, "Take us to Walmart." Now, this is odd again because it's 9:30 in the night and Longma can't figure out why these 3 men have decided to suddenly go shopping when they had expressly told him that they wanted to be dropped home. But he's a taxi driver and he doesn't question them, takes them to Walmart. The men enter Walmart, they stay there for some time and they come back out. They get back in the cab and now they tell him, "Take us to another department store." This time, they want to go to Target, which is 45 minutes away. Longma is now frustrated. He's annoyed. And he tells him that this is not what I signed up for and I don't think I want to go here. At which point, Bak Tuang takes out $100 note. And it goes a long way in convincing Longma. And so he sets off. 45 minutes later, they reach Target and the men disappear into the department store. Longma is left to wait in the cab in the parking lot. Time is ticking by, the night is wearing on. He gets out of the cab and he paces about his parking lot. Eventually, at 11:30, the men reappear. They're carrying bags of shopping. They get back in the car, and now Bak Tuang says, "We'll go to my mother's house," and he gives him an address. Longma starts following the address, and as he drives, he notices that the roads are getting darker and more desolate.
Eventually, Bak Tuang tells him, stop here. The place where they stop, it's even more abandoned than anything else they've passed by. Then he looks in the rear view mirror and he sees Bak Tuang look at one of his companions. The man hands him something, and before Longma can do anything, he feels a gun press into his side. And then Bak Tuang says in Vietnamese, he says, we need your help. Bye. It's Thank you. a request that is being made of him, but it's made extremely menacing with the gun that's pressed into his side. Longma immediately says, take whatever you want, I will comply. But the men tell him, no, we need you to come with us. They order him outside the cab, and while one man holds a gun on him, the other two pat him down to check him for weapons. When they find out that he's unarmed, they put him in the back seat. Then Jose श्योर वो थोड़ा हमारे रूम में थोड़ा ऐसे शायद बाथरूम में हिला रहा है शायद आई डोंट नो ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମର ହେଲେ ପ୍ଲେ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ the front seat and starts driving. The men drive to a motel. They get out and they take Long Mao with them. They check into the motel room. It's a small, cramped room which has 2 beds. And it's now that Long Ma notices that it's Hussein Nairi who seems to be the leader of the pack, because he immediately sprawls out on one of the beds and he orders Long Ma to sleep in the other one, accompanied by Bak Tuang. The third man, Jonathan Tu, ends up sleeping on the floor next to the door with the gun placed under his pillow. Now you can imagine Long Ma's predicament. He's been abducted. He doesn't know the circumstances under which he has been abducted. His kidnappers are not telling him any more information, and they have a gun. That night he must have slept extremely uneasily, his thoughts constantly on the gun that's placed under the pillow of Jonathan Tu. But he does go to sleep, and he wakes up the next morning to see that sunlight is streaming through the windows. And he sees that the men are awake, and Bak Tuang has taken the remote control, switched on the television, and turned to the news. That's when Long Ma finally finds out the true nature of his predicament. Because on the news, the headlines are screaming that 3 men have escaped from Orange County Jail. The names of these 3 men are Bak Tuang, Jonathan Tu, and Hussein Nairi. Through the news, he also finds out who his kidnappers are. Bak Tuang is 43 and he is a Vietnamese American man. He has been sent to jail because of a litany of charges. He was involved in burglary, he was involved in drug dealing, and most recently, he had gotten into an altercation with a person, leading to Bak Tuang shooting him. The second on the list is Jonathan Tu, who's 20 years old, almost pimply faced, and he was sent to prison because he was involved in a gang. As part of this gang, he found himself in a car, and this car was used in a drive-by shooting which led to the death of one person. The third person in the list is Hussein Nairi, and Hussein Nairi seems to be more dangerous than the other two. The news describe him as diabolical, and he's in jail because he had abducted a person, suspecting that person of having a lot of money. He had then tortured him, and when he didn't get any of the money, he left the person to die. Thankfully, the person he had kidnapped had survived, and that's how Hussein Nairi found himself in jail. The 3 men had made their escape on 21st January 2016. Here's how they had done it. This prison escape was months in the planning. Over those months, the 3 men had gathered all the tools that they required to get out. They had
procured power tools, they had procured rope, and they had procured civilian clothing. Then they had cut open a metal grate that existed behind their beds. From the metal grates, they had squeezed themselves through and then found themselves in the plumbing system of the jail. In the plumbing system, they started shimmying up the pipes. Now you can imagine how claustrophobic this must have been. It's dark, it's dank, and the only light source is the thin beam of a flashlight. And they make their way upwards until they reach another metal grate, which they cut, and from there, they are able to make their way onto the roof. It was quite a moment when they reached the roof, because finally this fresh, free air whips into their face. In the distance, they can see the shining lights of the city. Freedom is just moments away. The three men then cut the barbed wires which are on the roof, put it to one side, and using the ropes, they scale down 4 stories. They touch ground and they wait. There are no alarms, no sounds of guards, nothing. The men are free, and there's still half an hour before sunlight. So in the dark, they make their way into the city. We know so much about this prison escape because these 3 men didn't just escape, they also vlogged it. They filmed their escape on an iPhone. This was the most 2016 thing to ever be done. These men have taken a video, and not just that, they've taken photos posing next to the pipes and the grates. There are photos of Hussein Ari going, can you imagine that? Just making a vlog going like, yeah, it's me and the boys. We're trying to get out of our life imprisonment sentences tonight. Let's go. They've done this. And what's more, they जितु एक टिप्स नहीं हो तो तुमको तुम चैनल फेमस करियर अछि बोले ए टाइप रो वीडियो करियर अछि बोले जाय तुम चैनल फेमस अरे फास्ट में जो जे मतलब धरा पका आप कमेंट्स एस्केप हो गया हां से धरा पड़ला मतलब जीवन से जेल रे एस्केप ही पड़ी ठीक है स्टैटिस्टिक्स हिसाब रे गेस करो जेल एस्केप रो माने रियल लाइफ रे सबुठु माने पॉपुलर वे कोडा माने को तरीका रे लोक जेल एस्केप करथि ते गेस कर दे आगे दाना फर्स्ट भी मैंने कौन पचास था मु पचारथले जे वर्ल्ड रे रियल लाइफ रे हला सबुठु पॉपुलर वे कोडा प्रिजन एस्केप रो पॉपुलर हुए टनल नहीं रियल लाइफ रे हाँ लॉन्ड्री चामच 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 अरे चामच रे से खोली के जो चामच रे खोली खोली के टनल डीप करके बाहर आडा एडा होची नंबर 1 हला नंबर 2 गेस करो कोई नंबर मु तुमको डेयर करती नंबर 2 गेस कर नंबर 2 तुम भाबिया के नथि नंबर 2 रे वाइज गेस कर ये एटा बेसी होती कोडा कहलो जो नंबर 2 नर्सरी मु जानछि नंबर 2 रे शाहरुख खान जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी रे बाहर थिला जेल कोड़े थिला सब नंबर 3 रे अमिताभ बच्चन नंबर सोले हां म्यूट थिला एटा है नंबर इंग्लिश जवान के जेल रे एक्चुअल रे नंबर 2 रे रहउची हेलीकॉप्टर प्रिजन एस्केप छात मारो आउती ले ये भाबी नथियो हेलीकॉप्टर प्रिजन एस्केप सबुडु माने इजीएस्ट वे तमे जदी गोटे हेलिकॉप्टर सबुडु तार कष्ट सबुठु चैलेंजिंग वे है तुम गोटे हेलिकॉप्टर तुम मिलियाटा होची सबुठु चैलेंजिंग वे जदी मिली गला हेलिकॉप्टर बोले तुम जाइके प्रिजन रो छात ऊपर लैंड करिके तुम प्रिजनर आनी पड़ी एटा बहुत कॉमन वे हैला एटा सेकंड पॉपुलर वे रे अछि
ତମେ ଖାଲି ଗୁଗଲ ରେ ମାରିକି ଦେଖିବ ହେଲିକପ୍ଟର ପିଜନ ଏସ୍କେପ ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ତମକୁ ମିଳିବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି ନା ତମେ ଏମିତି କହୁଛ? ରିଅଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସତ କଥା କହୁଛି। ତମେ ଲକି ହଁ ମୁଭିରେ କାଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନାଇଁ By the ମାନେ by the way, जो story ଟା ତମେ ଶୁଣୁଛ, this is real life story. Just say. ସତ ସତ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। would continue to vlog their time on the run. As the whole country searches for them, these people are behaving like YouTubers. The next day, they decide to hit their accomplices and friends, asking for money. The plan is to go to Tehran, where Hussein Nairi thinks that they will be safe. But when they go to their friends and accomplices, they are able to get very little money, which is why they have to scrap that plan. And they decide instead to get a vehicle. But not just any vehicle. They also want to abduct the driver, which is how Bak Duang finds himself opening a Vietnamese newspaper and finding an advertisement. ଏତି ପଜ ପଜ ଏତି ଟିକେ କହିଦେ, ଆଉଥରେ କହିଦେ, ଏତି କଣ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ That କହିଦେ taxi driver, ପଜ କରି କହିଦେ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। ଆପସେଟ ମାଇଣ୍ଡ ଲକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଟିକେ ଲକି ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହାଁ ସମ୍ବିତ କହେ ମାଇକୋରେ କିଏ ଗୋଟେ ଲକି ଇଏ ସିଏ ପିଲାଠୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପଳଉଛି। କୁହ ଜଲ୍ଦି, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ମଣିଷ ଶୁଣିବାର। କଣ କହି କୋଉଠୁ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତ? ସେ ଯୋଉଠୁ ପଜ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ପୋଜ ଦେଲା ପରଠୁ କହୁଛ, ଏ ଯୋଉ ବାହାରି ଗଲାଠୁ ପୋଜ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କହିଲା? ସେଇଟା ତ ତାପରେ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସେ କହିଲା ଆଉ ସେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଏସ୍କେପ କଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତାକୁ ଯୋଉ ସେ ମାନେ Bak ଡ୍ରାଇଭର କୁ Duang କଲ୍ finds କଲେ, himself ସେ opening ଆସିଲା, a Vietnamese newspaper ତାକୁ and ନେଲା, finding an ସେମିତି ଆଉ। advertisement of a taxi driver. ହେଲା ଥାଉ That taxi driver is Long Ma. Long Ma now understands that he is in the presence of 3 felons who have just escaped from jail. And he must have felt his hope diminish by every second. ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି। Because he knows now that these men are capable of extreme brutality. And he doesn't know what's going to happen next. From minute to minute, there was excruciating ଏଇ ଯାହା ପାଖରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଗପ, ସେ ଚାହିଁବ ଜଏନ୍ that କରିପାରିବ day, ଡିସ୍କର୍ଡ ସର୍ଭର। when they see themselves on the news, the 3 men are ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବ initially ତାର। ecstatic. They turn to Long Ma and they say, "That's us." But very soon they start realizing that the amount of media coverage they've gotten is going to prove dangerous. Because now that their faces are out there, people will begin hunting them down. The second thing they're worried about is ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଦେଇ ଦଉଛି that ଡିସ୍କର୍ଡ ର, someone might report ଜଏନ୍ କରିଦିଅ ସେଠି। Long Ma's disappearance. And they're especially worried about this point because Long Ma's phone has constantly been ringing. Now it's been ringing because customers are trying to get in touch with him so that they can book his taxi. And the 3 men tell him to pick up the phone and lie about his whereabouts, which he does diligently. They want to get another vehicle just in case Long Ma's disappearance has been noted. So they start looking for a second vehicle. Here's how they get it. They go to Craigslist and they find that there's a man who's selling his white van. Okay, Craigslist is essentially the OLX of America. And when they see this white van, they decide that this is the perfect vehicle for them. So they contact this person and they get into the Honda Civic and drive to the location. Then Bak Duang gets out, meets the man, and he asks the man if he can take this white van for a test drive. It turns out to be the longest test drive in history because he just never returns. They've now absconded with this white van, and the next thing they do is they decide to change their appearance. To do this, they walk into a salon and they each get a haircut and they change their facial hair too. When they get out of the salon, they split up. They split up into the 2 cars. So Hussein Nairi and Jonathan Tew, the younger of the 2 Vietnamese American men, get into the white van. And Bak Duang and Long Ma are left in the Honda Civic. While they're driving back, Bak Duang starts making conversation
with Long Ma. He asks the 74-year-old about his life, and Long Ma, fearing for what would happen if he didn't comply, begins telling it to him. He reveals to Bak Tuang that he used to be a lieutenant colonel in the South Vietnamese army. This was the post-colonial force that had aligned with the US against the communists. And he was fighting in the bitter, brutal war. But eventually, he was captured by the communists. And he was kept as a prisoner of war for 7 long years. There he withstands extreme brutality, but he never breaks. Eventually, he is released and he tries to piece his life back together. But it's extremely difficult, which is why he and his wife decide to emigrate to America. He reaches America, but he barely knows the language and he's not qualified enough for the high paying jobs, which is why he shunts around from one menial job to the next. His cousins have also made it to America, but they came before him and they're all highly successful. This comparison causes him a lot of shame, and the meager money that he's making makes him feel extremely small. Disputes with his wife start escalating, and it reaches a point where he feels that his wife does not respect him because he doesn't make enough money. Now, instead of confronting and dealing with this situation, Long Ma decides to up and leave, which is why he left his house, and the only thing he took were a few possessions and the beat up Honda Civic. He goes to another city and he settles down in a boarding house alone, and he converts his beat up Honda Civic into a taxi. He starts advertising his services and he begins to eke out an existence as a taxi driver. As Bak Tuang is listening to this, he starts feeling a little sympathy for the old man, and he started calling him. ये वीडियो ऑडियो हाँ सेटा ठीक हाँ एटा समस्त टिके नेट इश्यू चलची सेटा एडजस्ट कर दियो आगे पछा टिके लागियो एथिरा हमें कॉपीराइट रो बंची जे एमथि हेले Uncle, which just like in India, in Vietnamese too, uncle is a term for endearment. The next day, something strange happens. A news station has interviewed Jonathan Tu's mother and sister. The two women are distraught. They look into the camera and they urge Jonathan Tu to give himself up. They appeal to him, saying that he's a good person and he doesn't need to do this. He should hand himself over to the police. On seeing this, Jonathan Tu breaks. He starts weeping. Jonathan Tu is crying in front of the television, and Hossein Nairi realizes that Jonathan might be breaking and he needs to change the mood in the room. And he does this by suggesting that they kill Long Ma. Now, they had been keeping the taxi driver alive so far because they had been using his ID to get into motels, and they had also used his account to get money that was transferred from Hussein Nairi's mother. But now Hussein Nairi starts arguing that Long Ma has been slowing them down. Plus, he's a witness and he wants to get rid of him. It's at this moment that Bak Tuang steps forward and defends Uncle. He says, "You will not kill him." A fight breaks out. It's a massive scuffle, but Hussein Nairi has been an ex-Marine. Also, ओटा हॉरर स्टोरी चलची ना माने की स्टोरी हॉरर नाही तमे आगा कहलो हॉरर स्टोरी तू टिके अलगा करिया बोली मोटा कोच एडा एडवेंचर स्टोरी माने सत रियल स्टोरी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी भल लागियो एडा ओके मु सतो डरी मरी गिरा अछि केतल बारियो कोन हॉरर ना हॉरर स्टोरी नाही हॉरर स्टोरी अछि मु परे कहबी एडा चालू भलटा गुटे मूड टिके लाइट होछि हां चल हां ठीक अछि. So eventually
He overpowers Bak Duang and with some clean strikes to his jaw and his face is able to subdue him. The two men disentangle. Now Long Ma so far hasn't fully understood what the fight is about because he doesn't understand the language, but he can gather that the situation is tense. And then he sees Hossein Nairi back off and stare at him menacingly and then hold up his hands and say, "Boom, boom, old man." He goes to sleep that night. It's restless. He doesn't know what's going to happen. But it passes without event. The next day too, Long Ma is on tenterhooks. He knows that a man as dangerous as Hossein Nairi now wants him dead. That day they travel 350 miles and they rest at another motel, and again nothing happens. But on the following day, Hossein Nairi comes to Long Ma and he says that they are going to take him on a trip. The way he says it, you can sense that something terrible is planned for Long Ma. Long Ma is put in a car with Jonathan Tew and Hossein Nairi and they start driving. The drive is long and it's aimless. As he's going by, Long Ma cannot shake off the feeling that his time is now numbered. Eventually they reach a beach and Long Ma feels that they're going to slit his throat and throw him into the ocean. But at the beach, Hossein Nairi's behavior changes. Suddenly, he starts behaving friendly with Long Ma. It's a very odd thing for him to experience. He can't understand it. Hossein Nairi is now telling him to stand and pose for photographs. They take photographs at the beach, which he will then put together in his vlog, and he sets it to the song Rocket Man by Elton John. It was truly harrowing for Long Ma and he can't make anything of it. Eventually they put him back in the car and they drive back extremely tense. Now they can truly feel the dragnet closing around them. And they have to make moves quickly. Which is why Hossein Nairi and Jonathan Tew decide that they are going to set out to look for new number plates for their white van. And as soon as the two men are gone, Bak Tuang tells Long Ma that it's time for them to leave too. The two men get into the Honda Civic and Long Ma can tell that something is different because he disowned him. His father refused to talk to him, was ashamed.